Tirupati sir, good afternoon. So, very good afternoon, all the dignitaries. Warm welcoming you, all the respected professors, lecturers, teachers, research scholars, scientists, students, and other faculty members of our degree colleges in our Telangana state, but also the other states of our sacred nation. We are wholeheartedly welcoming you. The Department of Education, Government Degree College, LUXETTIPET Integrated Teacher Education Program, along with the Department of Botany, Department of NSS Cell, and Women Empowerment Cell. So we are all collaboratively conducting this one-day national webinar on Inspire Inclusive, a role of women in 21st century, on the occasion of International Women's Day celebrations 2024. So first of all, I would like to thanks to our honorable principals, both the colleges, Government Degree College for Women JAGTIAL, Dr. Y. Satyanarayana Garu, patrons of this program, Principal GDC JAGTIAL, and the Government Degree College LUXETTIPET, Honorable Principal, young and inspiring personality, Dr. Jaikishan Oja sir, and along with the head department of Botany, both the colleges, Degree College JAGTIAL, Dr. G. Chandra Garu, and head department of Botany GDC LUXETTIPET, Dr. P. Savitha Madam Garu, and Women Empowerment Cell conveners, GDCW JAGTIAL, Srimati T. Swaruparani Madam, ever inspiring and motivating to conduct these programs in GDCW JAGTIAL, Srimati T. Swaruparani Madam Garu, and the Women Empowerment Cell convener, Dr. G. Srilata Madam Garu, GDCW LUXETTIPET, Assistant Professor, Department of Telugu Women Empowerment Cell convener, and also today's eminent personality, eminent professor, becoming Dr. V.SARITHA Rani Madam Garu, Assistant Professor, and also Head Department of Chemistry, Women Empowerment Cell convener. So all the faculty members and participants wholeheartedly welcoming you. As a organizing secretary, I would like to inform today's this national webinar registrations, most probably 178 participants, they are registered from different states in our sacred nation,
11 states of our Telangana, that is Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu, Karnataka, AP, MP, Bihar, Kerala, Chhattisgarh, and one participant there belongs to America, and also the among these 178 registered participants, they are belongs to teachers 5%, assistant professors 43%, professors 9.2%, lecturers 27%, research scholars 4%, and students 16%, principals 2%, others 3.1%. So this is the brief introduction about this webinar. So inspire and inclusive role of women in 21st century. So we are very happy to share my views regarding of this program. So first of all, I would like to invite Head Department of Botany, GDC, LUXETTIPET, P. Savitha Madam Garu, Srimati P. Savitha Madam Garu, and IQAC coordinator of the GDC, LUXETTIPET. Madam, please welcome and invite our today's patrons and the guest of honors and other faculty members. Madam, please welcome. Unmute yourself, madam. First of all, unmute yourself. Madam, please unmute. Okay, proceed. Good afternoon, everybody. Happy International Women's Day to all. First of all, I thank Dr. Padala Tirupati sir for taking such a good initiation to arrange this program, which is a gesture for women's respect. We can say that always we will be hearing that behind every man's success, there are women, but we can say now that behind every woman's success, men are also there. So this year, government has come with the theme Inspire Inclusion, which means encouraging the women in more number to participate in all fields and get the success. So we should utilize this platform. So on this behalf of Women's Day celebrations, we have some eminent personalities with us who will give their inspiring messages to all of us. So first of all, in this regard, I welcome today's our chief patron, Dr. V.SARITHA Sir Garu, Principal, GDC, Women, JAGTIAL, onto this platform. Welcome, sir. Next, I welcome today's our one more chief patron, Dr. Jaikishan Oja Sir Garu, Principal, Government Degree College, LUXETTIPET, onto this platform. Next, I welcome HOD, Botany Department, Dr. G. Chandra Sir Garu, Assistant Professor, Government Degree College for Women, JAGTIAL. So welcome, sir. Next, I welcome our today's keynote speaker, Dr. V.SARITHA RANI Madam Garu, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government Degree College, Nirmal. Welcome, madam. Next, I welcome Dr. Padala Tirupati sir, Assistant Professor, Department of Botany, Government Degree College for Women, JAGTIAL. Welcome, sir. Next, I welcome WEC Convener, T. Swarupa, Srimati T. Swarupa Rani Madam Garu, Assistant Professor of Mathematics, Government Degree College for Women, JAGTIAL. Welcome, madam. Next, I welcome WEC Convener, Dr. G. Srilata Madam Garu, Assistant Professor in Telugu, Government Degree College, LUXETTIPET. So, once again, I welcome all the dignitaries onto this platform, and also I welcome the faculty members from various colleges from different states, and also I welcome all the students from different colleges. So let us move into the program because we have a less time. So firstly, I request Honorable Principal Dr. V.SARITHA Sir Garu to have his inspiring message for our women community. Over to Satyanarayan sir. Okay, madam, one small submission. Our principal, Dr. V.SARITHA sir, will join in between our session. So sir is out of coverage area. So sir already
called to me. He joined later. So please proceed, madam. Next. Okay, sir. So next, I welcome our dynamic today's chief patron, Dr. Jaykishan Oja, sir, Principal, Government Degree College, LUXETTIPET, to add some energy to this platform to inspire our women community with his words. Sir, we welcome you, sir. Sir, Tirupati, sir, you unmute principal, sir. 1 second. Okay, sir. Please unmute, sir. Okay. Yeah. Respected chief patron of this program, V.SARITHA Garu, Principal, Government Degree College, Women, JAGTIAL. Organizing Secretary, Dr. P. Tirupati sir, Coordinator for ITEP, as well as the Head for Department of Botany at GDC, Women, JAGTIAL. He is playing dual role. He is doing services at both the colleges. I extend my greetings to Chandra sir, convener for this program. He's again a assistant professor of botany at GDC Women JAGTIAL. Again, I convey my greetings to Dr. V.SARITHA RANI, who is the keynote speaker for today's program from Women Empowerment Cell of GDC Nirmal. T. Swarupa Rani Taru, co-convener for this program from GDC Women JAGTIAL. And Dr. G. Sridhar Madam, Head Department of Telugu and Coordinator for Women Empowerment Cell at GDC LUXETTIPET. P. Savita Madam Garu, Head Department of Botany, as well as one of the co-conveners for today's program. All the organizing committee members and especially the technical team for this program, and the respected and esteemed participants from our state as well as from other states, as well as people are told that, okay, we have a participant from other country, America also. So I feel very privileged to speak on this occasion. So firstly, I extend my greetings on this Women's Day. So we know that women are the architects of this society. Yes, without women, there had been nothing. Yes, so we know that women has proved that they are the best. Yes, when it comes to managing a family up to the top leadership. Okay, when we take an example of our country itself, you see, when we see the small vendors, they are doing their job at the best. And again, if you go to the highest position, a president of our country, yes, he too is a woman. So this is the ideology we are following in our country. Yes, so we have the utmost respect for the women. But you see, at the same time, there are some instances where we see the harassment of women at workplaces or other places. So when we speak about the empowerment of women, and again the role of women in the 21st century, so we have to, it's our role, it's not just a role. Yeah, we have to give the dignity. We have to give the utmost dignity to the women. Yes, so we have to urge, we have to make everyone to work towards a more inclusive and equitable world. Why? Because when we speak about the gender equality, yes, it's a more what's the pronounced term in these days. So when we speak about the gender equality, when we speak about the inclusiveness, so it's us to provide the space for that. Yes, so we have to create a world, we have to create a space where every woman, every girl child has the opportunity to reach, to give her full potential. Why? Because they have the potential. So we have to provide the opportunity to give them to get the performance, the best performance from the woman or girl child. And again, it's my thought that, okay, if we speak of a family also, I think that a family is incomplete if you won't have a daughter in the family. Why? Because we know that this woman or daughter, they are a symbol of grace, empathy, care. So I feel very privileged that, okay, we had been a part of this program. We had coordinated with GDC Women for organizing such a good program. Why? Because it's the day, even our Prime Minister, he speaks about the empowerment of women. Yes. So where does it come from? Yes. So at each and every workplace, at each and every place, we have to give the scope to the most respectable members of the society, our women. So when even I take an example of our workplace at our college,
we have a equal number of women staff in our college, and they are doing their best. They are not far away. Whenever there is a work, whenever there is a program in the college, these people, they come forward that, okay, we are there. So I feel very happy that we have that women empowerment in our workplace. Yes. So with these comments, I thank the organizers, the robust team for organizing such a good program and giving me a chance to speak. Yes, and I hope that the session will be very fruitful. Why? Because we have a very good speaker with us. Thank you all of you. Thank you, sir, for such inspiring words for us. So your words were so sweet and that inspiring that you have given a good respect to the women faculty in your institution, sir. Thank you, sir. So next, I welcome Head of Department Botany, Dr. G. Chandreswar Garu, Assistant Professor. So GDC Women JAGTIAL to give his message on this occasion. Chandre sir. Dr. G. Chandre sir. Please unmute, sir. Okay. So, madam, please proceed. Sir will join later. Savitha, Okay, madam. sir. Okay, sir. So next, I welcome our today's keynote. Next, I welcome Dr. Padala Tirupati, sir, Assistant Professor, Department of Botany, GDC, Women JAGTIAL, to have some message for the women community, sir. Without women, there is a man. Without men, there is a woman. So this is my sweet and short words. Madam, please proceed. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity. So please proceed, madam. Thank you, sir. Next, I welcome WEC convener Srimati T. Swarupa Rani Madam Garu, Assistant Professor of Mathematics, Government Degree College for Women, JAGTIAL, to speak on this occasion to inspire her fellow community on this occasion. Swaruparani Madam Garu. Madam is here. శ్రీలత మేడం చూడండి, స్వరూపరాణి మేడం ఉన్నారండి. ఉన్నారా? స్వరూపరాణి. Madam, please unmute yourself. Swarupa madam, please unmute yourself. చేశాను. ఎస్ మేడం, నేను ఇప్పుడు చేశాను. చేస్తున్నా, మీరు ఆన్ చేయండి. Swarupa madam, please proceed. Thank you, madam. Am I audible, madam? Yes, madam. Yes, madam. Please proceed. Am I audible, sir?
Yes, madam. Please proceed. You are audible, clearly audible. వినబడుతుంది మేడం, మీరు మాట్లాడండి. Am I audible, sir? Yes, madam. Yes, you are clearly audible. Please proceed. Okay, can I continue, sir? Yes, madam. कम कर देंगे, आवाज कम कर देंगे. यही तो है, अब कुछ नहीं हुआ, आपने वैसे ही रह दिया. మేడం మాట్లాడండి. స్వరూప మేడం Yes, sir. Yes. మాట్లాడండి మేడం. ये बॉटनी क्या है? पतला पीस. Now, okay, sir? Yes, madam. Okay, sir. Good afternoon, everybody. Respected Principal Dr. V.SARITHA sir garu and GDC Women JAGTIAL. Respected Principal Dr. Jai Kishan Ojar sir, GDC LUXETTIPET. And this webinar organizer and secretary Dr. Padala Tirupati garu, coordinator ITEP, integrated teacher, education program, and today's keynote speaker Dr. V.SARITHA RANI garu, assistant professor, coordinator W. Nirmal. Co-convener Sri G. Chandraya garu, assistant professor, head department of botany, GDC Women JAGTIAL. Co-convener Dr. P. Savitha garu, assistant professor, IQAC coordinator, head department of botany, GDC LUXETTIPET. And co-convener Dr. G. Srilata garu, coordinator, WC GDC LUXETTIPET, and all the organizing members. Good afternoon to everybody. It is very happy to attend this webinar on Inspire Inclusion, Role of Women in 21st Century. And first of all, I wish you a happy Women's Day to all of us. ఈ సందర్భంగా ఉమెన్ రోల్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఈ 21st శతాబ్దం అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యుగం. ఈ రంగంలో ఎంతో అభివృద్ధిని, పురోభివృద్ధిని మనము పరిశీలించవచ్చు. అధునాతన క్షిపణులు, అణుశక్తి, సాంకేతిక అభివృద్ధి, సంబంధిత యంత్రాల అభివృద్ధి కొనసాగుతూ ఉంది. మరి 21వ శతాబ్దంలో మహిళ కుటుంబ పనులకే పరిమితం కాకుండా అమితమైన పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకొని క్రీడలు, వాణిజ్య రంగము, పరిశ్రమలైతేనేమి, విద్యారంగము, ఆరోగ్యము, సాంకేతికత, నౌకాదళము, సైన్యం, ఇలా రాజకీయం వంటి రంగాలలో ప్రత్యేక ప్రతిభ కనబరుస్తూ మహిళలు ముందు వరుసలో ఉంటున్నారు. మరి సమాజ అభివృద్ధి కోసము మహిళలు తమ వంతు బాధ్యత అన్ని రంగాలలో దూసుకువెళ్తూ సమాజంలో చెడును తొలగించి మంచి వైపు పయనానికి దోహదపడుతున్నారు. గతంలో మాదిరి మహిళ అంటే వంటింటికే పరిమితమయ్యే రోజులు మారిపోయి సమాజంలో అడుగిడి కుటుంబ బాధ్యతలతో పాటుగా సమాజంలోని అనేక కార్యక్రమాల్లో చురుకైన పాత్ర పోషిస్తూ సమాజంలో సమతుల్యతను కూడా పాటిస్తూ సమాజాభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది. మరి ఈ విధంగా అన్ని రంగాలలో ఈవెన్ రాజకీయవేత్తల నుంచి శాస్త్రవేత్తల వరకు కూడా తన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఎన్నో విజయాలను సొంతం చేసుకుంటుంది. అయినా కానీ మనము సంపూర్ణ మహిళా సాధికారతను సాధించలేకపోతున్నాం. మరి దీనికి మెయిన్ కారణము మనకు ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ 100%గా మనకు సాధించుకోలేకపోతున్నాం. ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది 100%గా ఉంటే ప్రతి ఒక్క మహిళ తన జీవితంలో ఒక సంక్లిష్ట పరిస్థితులలో సందర్భాలలో సొంతంగా ఒక సరైన డెసిషన్ మేకింగ్ కెపాసిటీ కలిగి ఉన్నప్పుడే మనము సంపూర్ణ మహిళా సాధికారతను సాధించుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. మరి సమాజంలో మహిళలకు సమానత్వం ఏర్పడి అన్ని రంగాలలో వారి పాత్ర కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడిన దశకు ప్రస్తుతం మహిళ చేరుకుంది. ప్రపంచీకరణ కారణంగా ప్రస్తుతం మన దేశంలో కూడా దేశం యొక్క మొత్తం GDPలో మహిళల సహకారం వెలకట్టలేనిది. మరి తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ రాబోయే కాలానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు ఏర్పరచుకొని దేశం సర్వతోభివృద్ధికి మహిళల పాత్ర అనిర్వచనీయమవుతుంది.
మరి సమాజంలో స్త్రీ పురుషులు అంతర్భాగమని ఎవరి పాత్ర వారు చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా సమానత్వంతో నివసించినప్పుడే సమసమాజం నవసమాజం ఏర్పడుతుందని నా ఆకాంక్ష. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సునీత మేడం గారు. సో థ్యాంక్ యూ మేడం. చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇప్పుడు చాలా రంగాల్లో మన స్త్రీలు పాల్గొని తమ నైపుణ్యాలు మేము కూడా ఎందులో తక్కువ లేమని చెప్తున్నారని మీ వాక్యాల్లో చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ సచ్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీచ్ ఆఫ్ యోర్స్. నెక్స్ట్ ఐ వెల్కమ్ Srilata madam, Dr. G. Srilata madam, Assistant Professor in Telugu, to have her sweet speech on this occasion. And also I request her to introduce today's keynote speaker, Dr. V.SARITHA RANI madam garu, Assistant Professor, Department of Chemistry, GDC Nirmal. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసిన డాక్టర్ సరితా రాణి మేడం గారిని ఈ కార్యక్రమానికి మేము సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. డాక్టర్ సరితా రాణి మేడం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. ఆమె గురించి బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వదలిచాము. డాక్టర్ సరితా రాణి గారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ నిర్మల్ లో పనిచేస్తున్నారు. ఆమె అకాడమిక్ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసినట్లయితే పీజీ ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ కోటి ఉమెన్స్ కాలేజీలో చేశారు, హైదరాబాద్ లోని కోటి ఉమెన్స్ కాలేజీలో. నిజానికి మహిళా సాధికారకత గురించి మాట్లాడుకుంటున్న సందర్భంలో తెలంగాణలోనే ఇప్పుడు మొట్టమొదటి మహిళా విశ్వవిద్యాలయంగా కోటి ఉమెన్స్ కాలేజీని ప్రకటించడం జరిగింది. అలాంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న వ్యక్తులు ఈ రోజు మాకు కీనోట్ స్పీకర్ గా రావడం మరింత సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. 2002లో కెమిస్ట్రీలో సిఎస్ఐఆర్ నెట్ క్వాలిఫికేషన్ అయ్యారు మేడం. గవర్నమెంట్ టీచర్స్ ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్ నాందేడ్ మహారాష్ట్రలో బిఎడ్ ని పూర్తి చేశారు. ఎస్ఆర్టిఎం యూనివర్సిటీ నాందేడ్ మహారాష్ట్రలో పిహెచ్డి పూర్తి చేశారు. అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చూసినట్లయితే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్ కోఆర్డినేటర్ గా పనిచేస్తున్నారు, ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ గా పనిచేస్తున్నారు, ఈకో క్లబ్ కోఆర్డినేటర్ గా, గ్రీన్ ఆడిట్ సెల్ మెంబర్ గా కూడా అదనపు బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఒక మహిళ శక్తివంతంగా ఉన్నట్లయితే ఎన్ని బాధ్యతలను కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించగలదు అనడానికి సరితా రాణి మేడం గారిని మనం ఇక్కడ నిదర్శనంగా చూడవచ్చు. 100కు పైగా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్స్ వెబినార్స్ కి అటెండ్ అయ్యారు. నిజానికి కోవిడ్ టైంలో ప్రాణభయంతో అందరం గజగజ వణికిపోతూ ఉన్నాము. ఆ సమయంలో కూడా మేడం ఈ అకాడమిక్ లెవెల్లో దృష్టి పెట్టి 38 నేషనల్ లెవెల్లో ఆన్లైన్ క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ ని కండక్ట్ చేశారు. నిజంగా మేడం ధైర్యానికి మనం అభినందించాల్సిందే. తర్వాత 2 నేషనల్ లెవెల్ వెబినార్ ని కూడా ఆర్గనైజ్ చేశారు. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ సెమినార్ సైన్స్ ప్రోగ్రాంలని కూడా ఆర్గనైజ్ చేశారు. 4 రిప్యూటెడ్ జర్నల్స్ లో వీళ్ళ ఆర్టికల్స్ ని కూడా ప్రజెంట్ చేశారు, పబ్లిష్ కావడం జరిగింది. ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే ఉంటే మేడం గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ సంక్షిప్తంగా మీకు ఆమె పరిచయాన్ని మాత్రమే అందిస్తున్నాము. మేడం సరితా రాణి మేడం గారిని మేము ఈ కార్యక్రమానికి సాధికారకంగా అందరి మధ్యన ఆహ్వానిస్తున్నాము. మీ అమూల్యమైన సందేశాన్ని మా కోసం, మా మహిళా మనుల కోసం ప్రేరణగా స్ఫూర్తి కలిగించే విధంగా అందించవలసిందిగా మరొకసారి ఈ వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. Hello sir, can you hear me sir? Hearty welcome, Dr. Saritha Rani madam garu. Please welcome and start your session, madam. Please welcome and share your screen. First of all, let me know, sir. Am I audible, sir? Yeah, you are audible. You are clearly audible. Okay, sir.
Sir, Tirupati sir. Yeah, madam. Sir, I'm using a laptop also. Okay, So madam. నాకు unmute చేసిన అవకాశం ఇవ్వండి sir. యా ఇస్తాను. దాని నేమ్ ఏముంది మేడం? నేమ్ సరిత రాణితో పాటుగా సరిత సరిత ఉందా మేడం? ఓకే. సార్ చూడండి సార్. లేదు మేడం, ఇంకొక సరిత కనబడట్లేదు. సరే ఒక 2 minutes సార్. ఓకే. నేను ముందు అందరికి అన్మ్యూట్ ఇస్తాను, మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరు మాట్లాడవచ్చు. ఇచ్చాను, ఇప్పుడు అందరు ఎవరైనా మాట్లాడవచ్చు. ఓకే సార్. సార్ నమస్తే సార్. సార్ నేను మాట్లాడానా? హలో సార్. మేడం మాట్లాడండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే మేడం. ఓకే సార్. ఓకే. శ్రీలత మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇంట్రొడక్షన్. అండ్ మీరు నా గురించి చాలా ఎక్కువనే చెప్పేశారు మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో రెస్పెక్టెడ్ జై కిషన్ ఓజా సార్, ప్రిన్సిపల్ GDC LUXETTIPET, and respected Satyanarayana sir, principal GDCW JAGTIAL, and coordinator of today's one-day national webinar on Inspire, Inclusion, Role of Women in 21st Century, Dr. Padala Tirupati sir, and Dr. Chandraya sir, convener of this today's one-day national webinar, and co-conveners Dr. Savita ma'am, Dr. Srilata ma'am, and Swarupa Rani, and all the participants from various colleges. A very good afternoon to one and all, and warm welcome to this one-day national webinar. So first of all, I would like to congratulate both GDC LUXETTIPET principal and team, GDC Women's JAGTIAL principal and team for organizing this one-day national webinar. And also, I wish you all a very happy International Women's Day in advance, especially to the all women participants. So before I start my presentation, I would like to thank a special thanks to Padala Tirupati sir for giving me this opportunity to act as a keynote speaker. Thank you, sir. Thank you very much. So now I would like to start my presentation. I'll share my presentation. Okay, a small note to all the respected dignitaries. So within 7 minutes, our session will going to wind up due to this is interrupted Zoom, my dear respected dignitaries. So sorry for your inconvenience. But after 10 minutes, we will going to start once again. So all of you join at the sharp 2:50 p.m. Please join sharp 2:50 p.m. after wind up this session. Thank you. Madam, please proceed. Okay, sir. Can you all see my presentation? Yes, madam. Yes, madam. It is clearly visible. Okay. So once again, welcome to this one-day national webinar on Inspire, Inclusion, and Role of Women in 21st Century. Just a minute. So today I'm going to talk about women in leadership, work-life balance, women's health, and gender diversity. So women in leadership. So what is a leadership quality, or who is a leader? So a leader is a one who leads others, or when it comes to a woman, so we must say that she is the leader of family, who influences and encourages the family members and also friends. So the hallmark of leadership is nothing but it is a capacity to encourage others so that they can achieve or accomplish the goals towards the betterment. So
we must say that the leadership qualities are very much essential for the women development. So these leadership qualities helps to maintain the harmony in a family. So as we all know that women plays a variety of role as a mother, as a wife, sister, organizer, counselor, caretaker. So number of roles are played by a woman. So women leaders are more transformational than men. So definitely you'll understand this point when I'll explain in the coming slides. So here she creates a happy family, and that leads to a creation of happy society. And finally, the happiness is spread over the globe. This is a known truth. So women is occupying the leadership positions in various sectors. Almost all sectors has women participation. So women occupying leadership positions is very much important. She is taking part in non-profit organizations also. So these leadership qualities mainly focuses on the challenges that are faced by the women, and also the achievement and what is the impact of their leadership on the society. So coming to the unique feature of the women leadership, that means in what way the women is different from men, or what are the qualities possessed by the women. So they include, see, they are the better empathizers. See, women, we all know that women, they are very good at understanding the feelings of others compared to men. You must agree with all the male should agree with that point, that they are very good at understanding the feelings and problems of the others, and they make use of their skills to make others happy and to solve their problems, especially the problems related to family and friends. So they are really helping to solve the problems. So this point says that they are the better empathizers. And one more important or unique thing about the women is they see the things, or they feel the situation from their point of view, which is very, very important to take a proper decision, because they will keep themselves in the position of others and they will think what is the situation, then they will give the decision to the others. And the other important quality or unique feature possessed by a woman is they are task oriented. That means if any task is given to them or any work is assigned to them, definitely they will complete the work within the deadline. This is the thing that is happening. So this shows their commitment towards the responsibility. And she prefers to work in a collegial atmosphere. So teamwork, she prefers a teamwork rather than individual work. And she's having the ability to empower others. So self-empowerment, apart from that, she's also influencing the others so that they will become empowered. And they are more patient compared to the men. So these qualities are inbuilt within the women. So these are the qualities. Definitely we should appreciate the qualities possessed in a women. Now, the female leaders, they have a positive impact on the society. See, it doesn't mean that the males, they don't have the positive impact on the society. Obviously not. But compared to the impact, the positive impact, the male impact is less compared to the female impact. Now, they serve as a role model and they will inspire other, as I told you in the early slide, previous slide. So this is the essential feature of leadership. And women, they cooperate and they collaborate among the team members, and this collaboration is extended to the family also. And now, these qualities will help to break down the gender discrimination or stereotype, and this contributes greater level to Madam, IPS. అయోధ్య వేడుకలపై చైనా పాకిస్తాన్
Saritha Madam Garu, am I audible? Saritha Madam, please unmute yourself. Okay, sir. Can you hear me, sir, now? Yeah, you are clearly audible. Madam, please, I will going to stop my sharing. Please, you share your Yes. screen. Yes, sir. Yes. Okay, Madam, please proceed. Okay, sir. So, dear participants, we were talking about leadership qualities. Hello, sir. Madam, proceed. Okay, sir. Okay, sir. So, we were talking about leadership qualities and how these leadership qualities are contributing to gender Madam, equality. Madam, small submission. Your screen is not visible. Okay, sir. Please share your screen. Now, sir, can you see, sir? Yeah, it's clearly visible, Madam. Please proceed. Okay, so how these leadership qualities, they are contributing to gender equality. So this gender equality is attained through the leadership qualities. So a woman can lead with the ability to collaborate, connect, and empathize and communicate. And women, so to acquire the leadership qualities, women need to be aware of the rights like right of vote, right of property, and freedom of movement. And she should know all the legal rights which are available to the women. And she should be familiar with the schemes which are launched by the central governments and state governments. Then only she can put her in a better place, or she can try something to achieve in the society. So how these leadership qualities impact the society positively, and how a woman gives her contribution in the development of society. So how she is committed. So all these qualities are present in a lady or in a great woman about whom I'm talking. She is none other than Sindhutai Sabkar. Sir, my slide is not changing, sir. Madam, Okay, sir. Okay, Sir. okay. Okay. Please proceed. Okay, sir. Okay. So now I'm talking about a great woman, a great social activist, a great social reformer, Sindhutai Sabkar. And sir, one thing I want to ask you, sir, is there any participants from Maharashtra, sir? Or from other states? Any participant, all the respected dignitaries from Maharashtra, please unmute yourself. I am given to the option. Please unmute yourself and interact with our respected keynote speaker. Okay, I have given the option. All the dignitaries, those who are belongs to Maharashtra state. Okay, Madam. Okay, sir. Okay, why I ask this question, sir? Yeah. Because I want to share the success story of a failure woman, sir. So shall I share the story in the Telugu or in English? No problem, madam. No problem, madam. Just I want to share this story in Telugu, sir. Especially in Telugu, I want to share this story. So ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళ, sir, her name is, dear participants, her name is Sindhutai Sabkar. Most of you, I think most of you know who is Sindhutai Sabkar. I really admire this lady, sir. She is a great social reformer. So she's a truly empowered woman. Let us see how she is truly empowered woman. And she is called as the Mother Teresa of Maharashtra and a great Indian social activist. And for her social activities, she was awarded Padma Shri Award in the year 2021, and she is no more. She died in the year 2022. So about the Sindhutai Sabkar, why I have selected this lady? See, there are countless women who contributed a lot from ancient period to modern period. There are countless ladies, a number of ladies are women, but she is one of my favorite, or one of all-time favorite, I must say. And Savitribai Phule also, I really adore these two women.
I'll tell you later why they are very important to me. And she is a great inspiration to all of us. By this story, by the end of story, you will know why this Sindhutai Sabkal is a great inspiration to all the women's. So Sindhutai Sabkal, she studied only up to 4th class. ఆమె ఏంటంటే 4th class వరకే చదువుకుంది. ఆమె పేరెంట్స్ నుంచి ఆమెకు ఎటువంటి అభిమానం, ప్రేమ దొరకలేదు. ఆమె మదర్ ఆమెను అస్సలు బాగా చూసేది కాదు. స్కూల్లో టీచర్స్తో కూడా వాళ్ళు బాగా బ్యాడ్గా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు. ఇవన్నీ నేను ఎలా చెప్తున్నానంటే, ఐ సా ద మూవీ ఆఫ్ సింధుతాయి సబ్కాల్. ఒరిజినల్గా మరాఠీలో ఉంది సార్, ఉంది. దిస్ మూవీ ఈజ్ ఇన్ మరాఠీ, సర్స్ అండ్ మేడం. సో ఈ మరాఠీలో ఉన్న మూవీ పేరు కూడా చెప్తాను, మీ సింధుతాయి సబ్కాల్ అనే మూవీ ఉంది. ఈమె యొక్క చాలా వీడియోస్ చూసాను నేను, చాలా వీడియోస్, ఈమె చాలా స్పీచెస్, ఈమె గురించి నేను చాలా చదివాను. కాబట్టి నేను ఈమె గురించి మీ ముందు కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. సో 4th class వరకు చదివి స్కూల్లో ఆమెకి మంచి ట్రీట్మెంట్ లేదు, ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు. ఆమెకు చదువు అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది. సో ఈ మధ్యలోనే ఏం చేసిందంటే చదువు ఆపేసింది. చదువు ఆపేయడం తర్వాత వాళ్ళ మదర్ ఏం చేసిందంటే, ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 9 years షీ గాట్ మ్యారీడ్. ఆమెకి 9 years లోనే పెళ్లి చేశారు. ఎవరితో పెళ్లి చేశారంటే, ఒక 35 years ఏజ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో ఆమెకు వివాహం చేశారనమాట. సో వివాహం చేసిన తర్వాత షీ గాట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 20 years. సో 20 years లో ఆమెకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందనమాట. సో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే టైంకి వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆమెని ఇంటి నుంచి బయటకి గెంటేస్తాడు. ఎట్లా అంటే లిటరల్గా ఆమెని అసలు తన్నేసి బయటకు పంపిస్తాడు. సో అప్పుడు తను ఏం చేస్తుందంటే, ఆల్మోస్ట్ ఆమెకి 9 months, షీ వాజ్ అబౌట్ టు డెలివర్ ఎ బేబీ. అప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళాలో తెలియకుండా ఆ రాత్రి పూట వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఒక షెడ్లో, కౌస్ ఉండేటువంటి షెడ్లో ఆమె షెల్టర్ తీసుకుంటుంది. షెల్టర్ తీసుకొని అక్కడ పడుకుంటుంది. అక్కడే ఆమెకి డెలివరీ కూడా అవుతుంది. అండ్ దేర్ షీ గివ్స్ ఎ బర్త్ టు ఏ ఫీమేల్ గర్ల్. సో ఆ బర్త్ ఇచ్చి డెలివరీ అయ్యేసరికి ఆమె కంప్లీట్గా అన్కాన్షియస్నెస్లో ఉంటుంది. అంటే బేబీకి బర్త్ ఇచ్చిన సంగతి కూడా తనకు తెలియదు అన్నమాట. సో కొంచెం సేపటికి కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి పైన ఆమె మీద ఒక కౌ ఉంటుంది, ఒక ఆవు వచ్చి ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఆవు ఎందుకు ఉంటుందంటే, టు ప్రొటెక్ట్ ది సింధుతాయి సబ్కాల్ అండ్ ద బేబీ ఆఫ్ సింధుతాయి సబ్కాల్ ఫ్రమ్ అదర్ కౌస్. చుట్టుపక్కల ఇంకా చాలా ఆవులు ఉంటాయి అన్నమాట. అవి చాలా అంటే ఆమెని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయి. సో ఇమీడియట్ గా అందులో ఒక కౌ మాత్రం ఆమెను ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆమె ఇమీడియట్ గా కొంత ఎనర్జీని కూడబెట్టుకుని ఏం చేస్తుందంటే, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక బండను తీసుకొని, అంబ్లికల్ కార్డ్ ఉంటుంది విచ్ కనెక్ట్స్ మదర్ అండ్ బేబీ. ఆ అంబ్లికల్ కార్డ్ ని తను ఏం చేస్తుందంటే, ఆ బండతోని షీ ట్రైస్ టు కట్ దట్ అంబ్లికల్ కార్డ్ అండ్ షీ హిట్స్ ద అంబ్లికల్ కార్డ్ ఫర్ 16 times. 16 times ఆమె అంబ్లికల్ కార్డ్ ని అట్లా కొట్టేసి 16వ సారికి ఏమవుతుందంటే, కంప్లీట్ గా అంబ్లికల్ కార్డ్ గెట్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద మదర్ అండ్ బేబీ. సో అప్పుడు ఎట్లాగో హస్బెండ్ నాకు షెల్టర్ ఇవ్వడనే విషయం తెలుసుకుని ఇమీడియట్లీ షీ టేక్స్ ద బేబీ ఇన్ హర్ ల్యాప్ అండ్ షీ రష్ టు హర్ మదర్ హౌస్. సో వాళ్ళ మదర్ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఆ మదర్ కూడా ఆమెను సింపుల్ గా రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని చెప్తుంది. రీజన్ ఏంటంటే, యాక్చువల్ గా హర్ హస్బెండ్ సస్పెక్ట్స్ హర్ క్యారెక్టర్. యాక్చువల్లీ షీ వాజ్ ఇన్నోసెంట్, బట్ హర్ హస్బెండ్ సస్పెక్ట్స్ హర్ క్యారెక్టర్. సో దానివల్ల మదర్ కూడా సేమ్, షీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అని, ఈమె క్యారెక్టర్ బాగాలేదని చెప్పి అసలు మా ఇంటికి రావద్దు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో అని చెప్పి ఆమెను పంపించేస్తుంది అనమాట. సో అ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ టు దట్ లేడీ. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, 20 years ఏజ్, చేతిలో ఒక చిన్న పాప, అసలు తినడానికి ఏమీ లేదు, ఒంట్లో శక్తి లేదు అని చెప్పేసి షీ స్టార్ట్స్ బెగ్గింగ్. ఆమె భిక్షాటన చేస్తూ ఉంటుంది, బెగ్గింగ్ చేసుకుని. ఆ బెగ్గింగ్ కూడా ఎందుకు చేసుకుంటుంది అంటే, ఆ బేబీకి మిల్క్ రావాలి, ఆ బేబీకి నేను ఫీడ్ చేయాలి అంటే నా కడుపులో ఏమైనా ఉండాలని చెప్పేసి అట్లా చేస్తుంది. అండ్ తన లైఫ్ లో జరిగినటువంటి ఒక పెయిన్ఫుల్ ఇన్సిడెంట్స్, బహుశా ఇది అసలు ఎవరి లైఫ్ లో కూడా జరుగుండదు, ఇక ముందు కూడా జరగదు అని మనం అనుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, ఆమె డే టైంలో అంతా భిక్షాటన చేసుకొని నైట్ టైంలో శ్మశానంలో వెళ్ళేది. అసలు మనమైతే అలాంటి డేర్ కూడా చేయం, నైట్ టైంలో శ్మశానంలో వెళ్ళి పడుకోవడం అనేది చాలా గట్స్ ఉన్నటువంటి విషయం. సో శ్మశానంలో ఎందుకు వెళ్ళి పడుకునేది అంటే, బికాస్ షీ ఫీల్స్ దట్ ఈస్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్ టు హర్ అండ్ హర్ బేబీ. చాలా మంది ఆమెను చూసి శ్మశానంలో దయ్యం అని భయపడి కూడా వెళ్ళిపోయేవారంట. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఆ శ్మశానంలో పిండాలు పెట్టడానికి యూజ్ చేసేటువంటి పిండిని తీసుకొని దాన్ని మామూలుగా రొట్టెలాగా చేసుకొని కాల్చుకొని తినేదంట. చూడండి ఎంత చాలా పిటీ లైఫ్ ఆమెది.
ఆమె బతకాలి, ఆమె బేబీని బతికించాలి అంటే ఆ రొట్టెని కాల్చుకొని తను అసలు ఎండు రొట్టె అసలు ఏమి కర్రీ ఉండేది కాదు, తినాలి కాబట్టి తినేది. అండ్ ఈ స్ట్రగుల్లో షీ డిసైడెడ్ టు కమిట్ సూసైడ్. నా వల్ల కాదు అని చెప్పేసి, ఇదేం లైఫ్ అని చెప్పేసి ఆమె సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అన్నట్టు. 3 times సూసైడ్ చేసేటప్పుడు, థర్డ్ టైం సూసైడ్ చేసుకునేటప్పుడు చేతిలో ఒక రొట్టె పెట్టుకొని బేబీని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. సో అక్కడ రైల్వే ట్రాక్ పైన ఒక ముసలతను పడిపోయి నాకు వాటర్ కావాలి అని అరుస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు తన దగ్గర ఉన్న వాటర్ ఇచ్చి, నువ్వు ఎట్లాగో చనిపోతా అంటున్నావు కదా, అతను చనిపోవడానికి వెళ్తాడు. సో ఎనీవే యు ఆర్ గోయింగ్ టు డై, నో, సో బెటర్ టు ఈట్ దిస్ బ్రెడ్ అండ్ హ్యావ్ వాటర్ దెన్ కమిట్ సూసైడ్ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ చెప్తుంది ఆమె. సరే నువ్వు సూసైడ్ చేసుకో అని చెప్తుంది. అతను రొట్టె తినేసి వాటర్ తాగేసి కంప్లీట్ గా అతను క్విట్ అవుతాడా, నేను బ్రతుకుతానని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు. దేర్ షీ డిసైడెడ్, అక్కడ తన లైఫ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ లో షీ డిసైడెడ్ దట్ షీ విల్ నాట్ డై. వై షుడ్ ఐ డై? నేను అసలు చనిపోను, నేను బ్రతికి ఇంకొకరిని బతికిస్తాను అని చెప్పి తను అక్కడ ఫామ్ గా డిసైడ్ అవుతుంది. డిసైడ్ అయిన తర్వాత అక్కడ అనాథ పిల్లల్ని చూస్తుంది అన్నమాట. సో ఆమెకి ఏంటి ఫీలింగ్, నాకు మదర్ లవ్ ఎప్పుడు దొరకలేదు, సో అక్కడ ఉన్న పిల్లలకు కూడా మదర్ లవ్ లేదు, సో నేనెందుకు వాళ్ళకి అమ్మలాగా ఉండకూడదు అనేటువంటి థాట్ ఆమెకు వచ్చింది. సో వై షుడ్ నేను ఎందుకు ఒక మిషన్ ని స్టార్ట్ చేయకూడదు, నేను వీళ్ళందరినీ ఒక ప్లేస్ లో ఎందుకు గ్యాదర్ చేయకూడదు అనేటువంటి గొప్ప ఆలోచన ఆమెకు తట్టిందండి. షీఈ్ రియల్లీ ఎ గ్రేట్ లేడీ. ఆమెకు నిజంగా 2 చేతులెత్తి నమస్కరించినా మనకు తప్పు లేదు. సో అప్పుడు డిసైడ్ అయిన తర్వాత ఆమెకు మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ బేబీ, నా బేబీ ఉంది కదా, మరి నా బేబీని వాళ్ళని పక్క నుంచినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఆమె లైఫ్ అనేది బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ కాదు, ఆమె చేతిలో చిల్లి గవ్వలేదు. సో నేను ఏదైనా భిక్షాటన చేసుకుని తీసుకొచ్చినటువంటిది ఉంటే నా బేబీకి మిగిలిన ఆర్ఫన్స్ కి ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు పార్షియాలిటీ చూపించి నేను నా బిడ్డకు పెట్టి వాళ్ళకి పెట్టనేమో అనేటువంటి ఫీలింగ్ తన మనసులో వచ్చేసి ఇమ్మీడియట్లీ దెన్ అండ్ దేర్ షీ డిసైడెడ్ టు గివ్ అవే హర్ డాటర్ టు ద అదర్ ఫ్యామిలీ. దగుడు అని ఒక పర్సన్, ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, ఆ ఫ్యామిలీకి తన కూతుర్ని ఇచ్చేస్తుంది. హర్ నేమ్ ఇస్ మమతా సబ్కాల్. సో ఆ బేబీని ఇచ్చేసి తను ఈ మిషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది. ఈ మిషన్ కి ఆమెకు ఒక అబ్బాయి హెల్ప్ చేస్తాడు, అతని పేరు దీపక్. హీఈస్ ద ఫస్ట్ అడాప్టెడ్ సన్ బై హర్. దీపక్ అనేటువంటి పర్సన్ తో ఆమె ఈ మిషన్ చిన్నగా స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది. ఈ మిషన్ ఎదిగి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిందంటే, ఆమె చనిపోయే వరకు షీ బికేమ్ ద మదర్ ఆఫ్ 1500 చిల్డ్రన్. 1500 మంది పిల్లల్ని అడాప్ట్ చేసుకుంది. ఈ అడాప్షన్ లో ఆమె చేసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, చాలా మంది, సో ఆ పీరియడ్ లో ఆడపిల్లలు పుడితే వాళ్ళని చంపేసేవాళ్ళు. సో ఈమె యొక్క స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చేదంటే, బీయింగ్ ఏ సోషల్ వర్కర్, ఎవరికైతే పిల్లలు వద్దనుకుంటున్నారో ఆ పిల్లల్ని మాకు తెచ్చివ్వండి అని ఆమె అనేదన్నమాట. సో అక్కడ ఆమె ఉండే ప్లేస్ లో బయట ఒక బెల్ ఉండేది. సో ఏ టైం అయినా సరే జస్ట్ బయట వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ బెల్ని మోగించగానే అక్కడికి బయటకు వచ్చి చూసేసరికి అక్కడ ఒక బేబీ ఉంటుంది, వాళ్ళ బేబీని పెట్టేసి బెల్ కొట్టేసి బయటకు వెళ్ళిపోతారు. దెన్ షీ యూస్ టు టేక్ దట్ బేబీ ఇన్సైడ్ అండ్ షీ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ బేబీ. సో ఒకసారి ఏం జరుగుతుందంటే, ఇట్లాగే ఒక నైట్ లో ఒక ఫోన్ వస్తుంది ఆమెకి, మా దగ్గర ఒక పాప ఉంది, మాకొద్దు, తీసుకుంటారా, లేదంటే మేము ఏం చేయాలో అది చేస్తామంటారు. యాక్చువల్గా ఈమెకు అప్పటికి చాలా బర్డెన్ అవుతుంది, బికాజ్ ఆమె చేసేది బెగ్గింగ్, అంతమందికి ఆమె ఫీడింగ్ చేయాలి, ఆమెకు ఎటువంటి సపోర్ట్ లేదు. బట్ ఆమె మైండ్లో వచ్చిన ఒక ఆలోచన ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ వోంట్ అడాప్ట్ దట్ చైల్డ్, డెఫినెట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కిల్ దట్ చైల్డ్ అనే ఆలోచన మనసులో వచ్చేసి ఆమెకి కష్టమైనా కూడా ఆమెను తీసుకొని యాక్చువల్గా పుట్టిన బేబీకి చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. ఆ పరిస్థితిలో కూడా ఆ బేబీని ఆమె ఐసీయూలో ఉంచి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించిన తర్వాత బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ పాప బతికి బయటపడి ఇప్పుడు ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి వీడియోస్ అని. సో దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ. అక్కడ ఆ విధంగా వాళ్ళని ఆర్ఫన్స్ ఆమె ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది. అన్నీ ఉండి సోషల్ సర్వీస్ చేయడం, అన్నీ ఉండి ఇతరులకు హెల్ప్ చేయడం అనేటువంటిది ఒక క్వాలిటీ. బట్ తన దగ్గర ఏం లేకపోయినా, తను ఇన్ని కష్టాల మధ్యలో ఉన్నా కూడా ఇంకొకరికి సహాయం చేయడానికి చాలా గొప్ప మనసు ఉండాలి. మనం మదర్ తెరీసా చూసాం, హౌ షీ హెల్ప్ ద పూర్ పీపుల్. సో ఈమె కూడా అలాంటి కేటగిరీకి చెందిన మహిళ. అండ్ ఈమె అవార్డ్స్ విషయాలకు వచ్చినట్లయితే ఆమెకి దగ్గర 750 అవార్డ్స్ వచ్చాయి, 750. అండ్ షీ ఈస్ ద వన్ హూ రిసీవ్డ్ అవార్డ్స్ from 4 different presidents.
ఆమె తన స్పీచ్ లో గర్వంగా చెప్తుంది, నేను చదివింది 4వ తరగతే, కానీ నేను డాక్టర్ సింధుతాయి సబ్కాల్ అని చెప్తుంది. బికాస్ షీ వాజ్ అవార్డెడ్ పద్మశ్రీ అవార్డ్. ఆమెకు పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చింది కాబట్టి నేను డాక్టర్ని 4th క్లాస్ చదివినా నా పేరుకు ముందు డాక్టర్ అని ఉంటుంది అని తను చెప్తుంది అనమాట. సో 750 అవార్డ్స్ కాకుండా ఆమె ఏం చెప్తుందంటే, మీకు ఇన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయి కదా అని ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే, ఆమె హిందీలో చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది. ఆమె మాట్లాడే విధానం చాలా బాగుంటుంది, కామెడీ చేస్తూ నవ్వుతుంది. ఆమె లైఫ్ లో ఎంత పెయిన్ ఉంటుంది, కానీ ఆ పెయిన్ మనకు కనబడనివ్వకుండా మాట్లాడుతుంది. సో ఆమె ప్రతి మూమెంట్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆమె ప్రతి మూమెంట్ నుంచి మనం ప్రతి ఒక్క విషయం నేర్చుకోవచ్చు. అసలు ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడేస్తుంటే కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తే ఇట్లా తూడ్చేసుకొని మాట్లాడేస్తుంటది. ఆమె ఒకటే చెప్తుంది ఎవ్రీ స్పీచ్ లో, నేను బ్రతికినా అంటే ఎవరైనా బ్రతికేస్తారు. థింక్ అబౌట్ ఇట్. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అయితే మనం ఎవరం ఫేస్ చేయము. ఆమె అన్ని కష్టాల్లో ఉన్నా కూడా ఎదుటి వారికి సహాయం చేయాలనేటువంటి తపన ఎంత గొప్పగా ఉంది చూడండి. అసలు ఎంత స్వార్థపరులం అంటే మనం మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ అనుకునే పీరియడ్ ఇది. బట్ అలా కాకుండా ఇంకొకరికి సహాయం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఆమె చాలా గొప్ప ఆలోచన. సో in this picture you can see this is the movie Sindhutai Sabkal. I request all the participants to watch this movie. Her name is Sindhutai Sabkal. ఇది మరాఠీలో ఉంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ మరాఠీ, ఐ అండర్స్టాండ్ మరాఠీ. సో ఐ సా దిస్ మూవీ ఇన్ ద మరాఠీ ఒరిజినల్ మూవీ. దీన్నే మీరు హిందీలో కూడా ఉంది డబ్ మూవీ. ఐ థింక్ తెలుగులో కూడా ఉండొచ్చు, తెలుగులో కూడా చూడొచ్చు అర్థం కాకపోతే. సో అక్షరాల ఆమె నోట్లోంచి ఏవైతే వర్డింగ్స్ వచ్చాయో అవన్నీ ఈ మూవీలో ఉంటాయండి. అండ్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ థింగ్, ఈ మూవీ నేను చూసినప్పుడు యూ పీపుల్ డోంట్ బిలీవ్, మూవీ స్టార్ట్ అయిన నుంచి ఎండ్ అయ్యే వరకు నా కళ్ళలో అసలు నీళ్ళు ఆగలేవు. సో ఒక్కసారి మీరు నిజంగా ఈ మూవీ చూడండి. ప్రపంచంలో కష్టం అంటే ఏంటి, ఆ కష్టాన్ని దాటుకొని ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీకు ఈ మూవీ నుంచి వస్తుంది. అండ్ సింధుతాయి పైన ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్, చాలా బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ బుక్ మీ వన్వాసి, ఒక బుక్ ని నేను లిటరేచర్ నుంచి తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టాను. మీ వన్వాసి అనే బుక్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఆమె ఒక చిన్న బేబీని తీసుకొని కూర్చుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద శ్మశాన వాటికలో కూర్చుంది చూడండి బేబీని తీసుకొని. సో ఆమెకి ఎటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు. అండ్ 2022లో ఆమెకి హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఆమె చనిపోయింది. అండ్ ఈమె తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేవాళ్ళు నా దృష్టిలో, నా ఒపీనియన్ ప్రకారము రియల్లీ ఐ లైక్ సావిత్రిబాయి. ఈమె కూడా చాలా అంటే పూర్ పీపుల్ని పైనకి తీసుకురావడానికి చాలా ట్రై చేసింది. విమెన్ ఎడ్యుకేషన్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది. ఒకవేళ సావిత్రిబాయి కనుక లేకపోయింటే ఈ రోజు విమెన్స్ ఇటువంటి పొజిషన్లో ఉండేవారు కాదు అని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతాను. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఆమె చాలా మందితో ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చింది. విడో రీమ్యారేజెస్, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ని బ్యాన్ చేయడం, ఆమెతో పాటు ఆమె హస్బెండ్ కూడా ఎంతో ఆమెకి కోఆపరేట్ చేశాడు. సో డియర్ పార్టిసిపెంట్స్, దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ సింధుతాయి సబ్కాల్. And once again, I request you to watch this movie. Let it be in any language. So we'll move to next slide. See in this picture or in this image, you can see how Sindhutai is feeding the orphans. And she used to say in every speech, "Bhashan deke main ration leti." భాషను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, స్పీచ్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే నాకు రాషన్ కావాలి నాకు అని చెప్పేసి ఏ స్పీచ్కి వెళ్ళినా కూడా తన కొంగును చాచి అందులో డబ్బులు తీసుకునేది. చేయితో ఎప్పుడు తీసుకునేది కాదు, ఎందుకంటే బేసిక్ గా నేను బిచ్చగత్తని అని చెప్పేసి అట్లా తీసుకునేది. అండ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ సార్, దట్ ఈస్ ఎ డిస్టర్బెన్స్ సార్. ఓకే మేడం, ఓకే సార్. సో ఆమె కేబీసీకి కూడా వెళ్ళింది. అక్కడ అమితాబ్ బచ్చన్ అందరి ముందు ఆమెను నమస్కరించారు, పాదాభివందనం చేశాడు. అంటే ఆమె ఎంత గ్రేట్ లేడీ ఆలోచించండి. చాలా 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 ప్రోగ్రామ్స్ వెళ్ళింది. ఎక్కడ వెళ్ళినా తను చెప్పేది ఒకటే, నాకు అవార్డ్స్ అవసరం లేదు, నాకు రివార్డ్స్ అవసరం లేదు, నాకు జస్ట్ నా పిల్లల్ని బతికించుకోవడానికి నాకు ఫుడ్ ఇవ్వండి అని చెప్పింది. పిల్లల్నే కాదు, ఎన్నో కౌస్ని, రోడ్ల పైన ఉండేటువంటి ఆవులకి కూడా ఒక సంరక్షణ స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. సో ఈమె డెత్ తర్వాత this is taken over by her daughter Mamta Sabkal. ఆమె ఇప్పటికీ ఆర్ఫనేజెస్ ని రన్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ సెల్యూట్ దిస్ గ్రేట్ లేడీ సింధుతాయి సబ్కాల్. Now coming to the next topic, that is work life balance. So definitely
there should be a balance between the personal life and professional life. We have to give equal amount of time to both profession and personal life. So balancing between the personal life and the professional life is really a challenging task for women. So it is a major issue in today's world. And out of our own experience or based on certain studies, we can say that a women spend much time on the family activities compared to the men. But when it comes to men and women, both will spend same time on the same amount of time. See how the work is distributed in the at the home and how the work distribution is taking place at the outside. This is the thing. So why do women struggle, or why women fails to maintain the balance between personal life and professional life? Because the woman has to play variety of roles. At the same time, she has to take care of her children, and she has work pressure also. So maintaining balance is a great challenge to every woman, as certain tasks are fixed for women in our society. So why this balance has to be maintained? Why work balance is very, very important for a working woman? See, by maintaining the balance between personal life and professional life, a woman can maintain the mental and physical health. And she can become more efficient and productive at her workplace. And she will be relieved from the stress. And women become more successful if they follow or if they know how to balance between work life and professional life. And if she maintains the balance properly, she finds the time to take care of her family also. And then she can spend equal amount of time on personal matters as well as the professional matter. So this work-life balance ensures children emotional well-being, cognitive development, and overall relationship with their parents. See, she is the woman. That's why we call women as a leader, because she will tell what is good and what is bad, what are the moral values to her children. So definitely this credit goes to a woman. So according to a report of a paper which is published by Harvard Business, it is proved that working women, in spite of their busy schedule, they raise more successful children. And they get more opportunities once they maintain the balance for their career and personal growth. So this work-life balance also responsible for increased productivity at workplace. Now coming to how to achieve this balance. So first, every woman has to set a goal. What is my goal? What is my ambition? She has to set it. And then according to that, she has to plan. So how much time she has to give for her husband, and how much time she needs to take care of her children, and how she can handle the elder people present at their home. So everything she has to plan. And once she plans, and the next step is she has to isolate the workplace and activities, or she has to isolate the activities related to workplace and the house activities. But generally, what women do is, generally they bring their office work to home. They will never take their work, I mean, most of the women, they never take their housework to office, but office work they'll bring to the house. So definitely this type of behavior or this type of attitude, it will increase the stress in a woman. So that means many of us are doing this. So with work-life balancing, she can work more effectively at respective place. It can be a house or it can be office. So then she has to do warm-up activities. So the next, to achieve the balance or to maintain the balance, she has to do exercises, yoga, jogging, definitely, which will help to relieve from the stress. So as the stress, because the stress is the main cause of health issue in most of the working women, stress. So here, the best method of balancing between personal life and professional life is, I think,
this is the best method as far as my knowledge is concerned. That is, the responsibilities should be equally shared by both men and women. Actually, this type of practice is practiced in foreign countries. There is no feeling of men and women. Both will cook, both will do household activities. So that kind of behavior should be here. Then definitely women will be relieved from the stress. So this, by this way, or following these things, she can keep herself from the stress. Now coming to the women's health, which is very, very important, because a healthier woman can create a healthier family and finally a healthier society. See, if women is sick, then she cannot do anything to promote or to develop her family. So if balance is not maintained, if we don't maintain the balance between our personal life and our professional life, it leads to health issues. And the common health issues found in the working women are stress, anxiety, that is depression. So these are the consequences of lack of proper sleep, poor diet, and not taking personal care. Generally, women, they don't think about themselves. First, they think about, their first priority is family and family members. First, they'll think about their children, then husband, then elders, then finally their number comes. So that should not happen. If that happens, the health will be badly affected. So to improve the health condition, a woman needs to take personal care, and in this, the family members, they have to support the women. So this is about the women's health. And next, coming to the, what is the status of women in ancient period? So we can call this ancient period as a golden period for women, because women are treated as equal to men, and they are considered as the backbone of the family. And the key role is played by the women in the society development during ancient period. And during that time, the women were considered as Devi or Janani, Shakti, which is nothing but origin of power. So at that time, the mother goddess was worshipped. So from this, we can evidence that, or we can say that, how much priority is given to women. So we can consider this as a glorious period of women and development of women. So women enjoyed their basic rights, and they were free to education. And the rishis, the wives of rishis, they used to take part in the spiritual activities along with their husbands. And at that time, that is, the role of women was multifaceted. And men and women were considered as the two wheels of a cart. See, for a cart, the two wheels are very, very important. So that priority is given to men and women. And this sentence or this statement is according to literature Taitreya Samhita. And these are some of the women of ancient period according to the Rigveda source. Lopamudra, Apala, Yami, Indrani, Gargi, Sita, Draupadi, Maitreya, and so on. Now let us move to the medieval period. What is the status of the medieval period? See, when we move from ancient period to medieval period, there was a drastic change in the status of women. So this period was extremely a disappointing period for women. So why? Because the role of women was confined to family only. A lot of restrictions were put on the women, and they used to get very rare opportunities. And in this medieval period, we can see that very few women had an opportunity to rule. So the few rulers, just I'll name the rulers. Razia Sultana. She's the only women leader who ruled Delhi. And Rani Durgavati. She got an opportunity to fight against Mughals. And Jijabai. She is the mother of Shivaji and founder of Maratha Empire. She was the guru of Shivaji.
So 19th century, in medieval period, the 19th century is considered as a period of turmoil in Indian society or Indian history. Why? Because in this during this period, many social evils or evil practices came into force, like child marriage, sati, infanticide, parda system, ban on female education, etc. So here, after the entry of these evil practices, many great social reformers, they entered, and their contribution was really appreciable because they helped a lot to abolish all these social evil practices, so the women received back their original status. And few of the social reformers who really helped the women or helped in increasing the status of women are Raja Ram Mohan Rai, Swami Dayananda Saraswati, Swami Vivekananda, etc. And during this period, the high societal status was enjoyed and maintained, and women enjoyed their education. So no restrictions on the education. And women were confined in writing Vedas and Sanskrit text only. That means they can write anything, but by sitting at home only. They cannot go outside. And limited rights were enjoyed. No public participation. And very few women enjoyed the administrative powers in this period, as I have mentioned about Razia Sultana, Rani Durgavati, and one more lady, a great lady, a brave lady, Rani Lakshmi Bai. She got opportunity to rule Jhansi. She got this opportunity because her husband's death happened. So she took the responsibilities after the death of her husband. Now coming to the status of women in modern era. So no wonder there has been a rise in the increase of women number in various positions throughout the world. But as compared to the developed countries, a very few Indian women occupied the leadership positions. So greater women participation in leadership positions will increase the gender diversity. So women's contribution to modern society are immeasurable in all fields. Women have better access to education, and crucial role played by governments in the modern India to support women education, just to support their participation by introducing various schemes and programs. So just I took the images of modern great leaders or women leaders of modern era. Next, coming to the gender diversity. So what does gender diversity means? Gender diversity is nothing but it is a fair or equitable representation of different genders. Or it also refers to an equal ratio of men and women. So proportion of, or we can also define this gender diversity as the proportion of female to male. And this gender discrimination, see, gender diversity means equal opportunity to both men and women. And the opposite of gender diversity is the gender discrimination. So this gender discrimination is very, very low at the level of early childhood. Our early childhood is with high gender diversity, where the girl baby and boy baby are treated equally. Then the Article 15, Clause 1, this talk about the prohibition of gender discrimination. So gender diversity is increasing due to feminism and advancements in education and technology. So with the development of science and technology and feminism, the gender diversity percentage is also increasing. So this feminism means it is nothing but all genders having equal rights and equal opportunities is a feminism. And this globalization is also very, very important to increase the gender diversity. So how the gender diversity is increasing with the increase of globalization? Because the globalization
has provided, or globalization is providing more opportunities to women to participate or in education or in employment or in entrepreneurship or politics. Almost in every field, they are getting n number of opportunities due to the globalization. So it has, this globalization also increased the awareness, mobility, autonomy of women, and manufacturing. See, with this globalization, it led to the decrease in the cost of manufacturing, which contributes to increase in the standards of living. Now let us move to the reasons for low gender diversity. Why there is gender diversity is less? What are the reasons? What are the failures of gender diversity? So gender pay gap in some sectors, see, government sectors, almost to same salary, same pay, whether she is a woman or a male. But in some of the private sectors or in some of the different sectors, the gender pay gap is seen. So this definitely, the gender pay gap decreases the gender diversity, where women are paid less and the men are paid more than compared to the women. So there are few sectors in India, still they are maintaining the discrimination in wages payment. Now, gender discrimination or disparities are specially observed in rural and marginalized communities where male domination prevails. మనం ఇప్పటికి కూడా కొంచెం పల్లెటూర్లలో చూస్తూ ఉంటాం. అమ్మాయి అబ్బాయి ఉన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు, మనకి ఎక్కడైనా ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి పంపాల్సి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దే సెండ్ దేర్ మేల్ చైల్డ్, అబ్బాయిని ఫస్ట్ పంపిస్తారు, డబ్బులు లేవు కాబట్టి. సార్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం, సో సారీ ఫర్ ఇన్కన్వీనియన్స్. So within 1 minute, our session is going to wind up. After 10 minutes, please you rejoin because of this is interrupted Zoom. So all of you please join after 10 minutes. Sharp 3:40 p.m. Madam, please proceed. Okay. Okay, sir. Okay. So this daily wages payment. Okay, sir. Shall I continue, sir? Madam, please proceed. Sir, allow me to screen the share, sir. Yeah, Share it. I have already given to you, madam. Please. Okay, sir. Okay, so dear participants, we were talking about the reasons of low gender discrimination, low gender diversity. So there's a gender pay gap, and there's a difference in the daily wages payment, and some sectors are still maintaining the discrimination in wages payment, and especially we'll see this disparity or the difference in the rural or marginalized areas. So government is giving or extending full support to encourage women education, but this we have to implement, and we have to make use of all the schemes so that will become success. Now let's move to next slide. See, if girls and boys are there in a house, then definitely they will send or they will utilize the girls for the household activities instead of sending them to school. Sir, disturbance vastundi sir. Tirupati sir. Okay, madam. Okay. Right, madam. Please proceed. Okay. So the social and economic status is also very, very important in deciding the gender diversity. And early marriage is also one of the barrier in increasing the gender diversity. And because the educated nowadays, the educated parents also, not nowadays, this is happening. The educated parents, without the settlement of their children, especially the baby or the girl, they will think about their marriage. But the same thing will not happen in case of a boy. So this thinking we have to change. And one of the other barrier is the education. Boys education is given more preference compared to the girls education, and more restrictions on girls compared to the boys,
and parents has to treat their son and daughter equally. And here I have taken the top 3 countries which are called as the happiest countries. Happiest countries are nothing but these are the countries which are having high value of gender diversity. And this report is according to the World Economic Forum report, April 2023. So the top 3 happiest countries include Finland, Denmark, and Ireland. Now just I have taken the number of maternity leaves availed by the women in different countries. Bulgaria 410 days, just for the information. Norway 343 days. Sweden women can avail 480 days of casual leaves. Then Germany 98 days, and Greece women can avail 301 days. And coming to India, so gradually it is now increased to 180 days. Previously, earlier, the number of maternity leaves were very, very less. And let us talk about the schemes which are supporting the women empowerment and which are increasing the status of women in the society. I have taken few schemes. This is Beti Bachao, Beti Padhao. See, Beti Bachao is related to the safety of a girl. Beti Padhao is related to the education. So the goal of this scheme is, this is concentrating on the girls' education, and the objectives of this scheme includes to ensure the education and participation of girls, and girls purchasing and preventing them from murder, and to ensure the survival and safety of the girl child. The safety of the girl child is very, very important for this scheme. And progressive increase in the sex ratio, the equal ratio, they are trying to approach to equal sex ratio under this scheme. Next is the one-stop center and universalization of women helplines. See, these are all the schemes launched by central government. I'm talking about, I took only schemes of central government because there are a number of schemes implemented by state government and central government. So this is this scheme, that is one-stop center, is also called as a Sakhi center. And these are the centers present at district level. Each district will have the Sakhi centers, and this center mainly aims to facilitate women or help the women which are affected by the violence, including the domestic violence. They provide the assistance, police assistance is provided by them, medical assistance is provided by them, and they will give legal aid, and also they will give the counseling, psycho counseling, and they'll also provide shelter, a temporary shelter if they need. And I feel, or I think many of the degree colleges, government degree colleges, they make use of these Sakhi centers. They'll conduct the awareness programs in collaboration with the Sakhi on behalf of women empowerment cell, because we too conducted number of programs by inviting the Sakhi team, which really benefits the girl students. They'll know their rights. They will know what to do if they get any problem. They will come and counsel. They will definitely, they will talk with every student and they will counsel them. So if not, we have done this kind of activities, let's do these activities. Let invite the Sakhi team and let them interact with our students. So if any problem occurs, to take the help from the helpline center, just we can dial to 181. Next scheme is Ujjwala scheme. And this scheme is launched for women from preventing human trafficking or trafficking, rescue, rehabilitation and reintegration, and preparation of victims trafficking for commercial sexual exploitation. Next scheme we have Swadhar Greh scheme. This scheme is, see, all schemes are meant for women only. So this scheme is for the victims, women victims of different circumstances in the need of institutional support of rehabilitation to lead a better life. Next, we have Mahila Shakti Kendra, which is launched to empower rural women through the community participation. And the share of state under this scheme is 90% and the union territory share is 10%. Next, coming to the Pradhana Mantri Matru Vandana Yojana. This is a conditional cash transfer scheme where the women gets the money from the central government, and maternity benefits are availed by pregnant women, and even the lactating mother also get the benefit out of this scheme. And next we have Mission Shakti. This is recently launched and integrated women. It's an integrated women empowerment program
And this mission mainly aims at strengthening the interventions of for society, security, and empowerment of women. Now, I've taken the pictures of some of the women pioneers in the field of science and technology. And she is Tessie Thomas, the first woman scientist to head missile project in the year 2011. And she is also the former director of Agni 4 missile in DRDO. Next, we have Anandibai Gopal Rao Joshi. She is the first woman to study and graduate with a degree in Western medicine from US in the year 1886. So she is the first woman to set her foot on American land. And next, Kadambini Ganguly. She is the first woman to get admission into Calcutta Medical College, that is in the year 1884. And she is the first female doctor and practitioner of Western medicines in the whole of, that is in South Asia. And Biba Chaudhary, she is the first female physicist of India and the first woman scientist at the TIFR, that is in the year 1948. And world's first female anesthetist, that is in the year 1888. And Kamala, she is the first woman to receive doctorate in the scientific discipline. And coming to the Janaki Ammal, she is the first Indian scientist to receive Padma Shri award, that is in the year 1977. So these are the famous women or great women related to science and technology. And next, coming to the barriers faced by working women, especially I'm concentrating on the working women. So what things are preventing the women from work, or what are the hurdles a woman is facing? That is, gender discrimination is the main cause, and cultural exploitations or cultural expectations, and family priority. See, she has to give first priority to family, then the working life comes. So she has to struggle a lot in maintaining the balance between personal life and professional life. See, sometimes definitely she fails to maintain the balance. She has to opt her family only, then she has to left the activities of the her workplace. And the fixed mindset has to be changed. What is this fixed mindset? That certain things are supposed to do women only, certain things are supposed to do men only. So this kind of mindset, if changes, then there will be no barriers for the success of women. And women generally have limited access to opportunities. See, if a woman get any promotion or any increment or promotion to a far place, then she has to think, oh, how will I go there? Instead of going there, instead of getting promotion, better to stay here only. So that type of thinking should be removed from our mind. And unequal pay in unorganized institutions. So if some institutions are there, still they are not paying equal pay to equal work. And sexual harassment and safety concerns are very, very important for women. So this is the major cause, or this women never feels safe. Certain places are not meant for women working. So these are barriers, and lack of mentorship and role of models in the chosen field also very, very important. So there should be a mentor, there should be a guide who can give the support to a women employees. And so how to overcome these barriers? So at institutional levels, the education and awareness program should be conducted, and a mentor should be there to guide, to support, to help women employees. And they have to support, there should be a supporting network, and a leadership roles should be encouraged by continuously motivating the women employees and addressing the cultural norms, and equal opportunities for both men and women, and providing the resources is also one of the better thing to overcome these problems. So we are almost at the end of this session. So coming to the theme of International Year 2024, as we have the title, that is the theme of campaign 2024 International Year theme campaign is, that is Inspired Inclusion. Inspired Inclusion is nothing but it talks about the diversity and empowerment in all sectors. And coming to the
theme of International Women's Day 2024. So this mainly focuses on the invest in women, accelerate progress. So women should take part in all the activities. Women should hold all the positions, and definitely she can contribute to the development of the society, or a country will be developed. So this is targeting economic disempowerment. So this is all about the theme of International Year 2024. And just two things I would like to talk about the gender diversity. A few, I have collected certain data. That is the female, the sector where we have more number of women. So that is nothing but the agricultural sector. The percentage of women working in agriculture sector is 63% of female workers are working in agricultural sector. And the source for this is annual periodic labor force survey of 21-22 period. And then coming to the data of gender diversity, the state in our India, the state with highest gender equality is Chhattisgarh, that is 93%. And West Bengal is with 65%. So women participation is very, very less in the state Haryana. So this is the state with least gender diversity. And the sector where the participation of women is very, very less is the plant and machinery sectors. Generally, women don't join these sectors, or don't involve in these sectors. So Tirupati sir, this is all about my presentation. And really sir, I'm very happy to be part of this webinar. Once again, thank you. So, thank you very much, madam. So, madam, please stop your screen share. Okay, sir. So, madam, thank you very much. Thank you very much for such an elaborative presentation, which touched almost all areas and position of women and schemes by the government. What women should do to maintain the balance in the society regarding her personal life and professional life, and regarding the restoration of her respect in the society. So you have also given a good, heart-rending and inspirational story of Sindhutai Sabkal, which is really an inspirational one, and which tells us that avoiding selfishness and building self-confidence and taking everything as challenging, we can achieve anything in the life. So thank you very much, ma'am, for your such an inspirational presentation. Now I request our Srilata ma'am, Dr. G. Srilata ma'am, Assistant Professor in Telugu, to inspire our participants. Ma'am, we welcome you. Thank you, madam. ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల జగిత్యాల ప్రిన్సిపల్ గౌరవనీయులు డాక్టర్ వై సత్యనారాయణ సార్ గారికి, మరియు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల లక్షట్పేట్ ప్రిన్సిపల్ గౌరవనీయులు డాక్టర్ జయకిషన్ ఓజా గారికి, ఈనాటి కీనోట్ స్పీకర్ డాక్టర్ వి సరిత మేడం గారికి, జి చంద్రయ్య అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ బాటనీ కన్వీనర్ గారికి, తర్వాత పి సవితా మేడం గారికి, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోఆర్డినేటర్ ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల శ్రీమతి టి స్వరూపరాణి మేడం గారికి, ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంత చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న డైనమిక్ సార్, ఐటీఈపీ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ పడాల తిరుపతి సార్ గారికి, ఈ సెషన్ లో పాల్గొంటున్న అందరికీ ముందస్తుగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నిజానికి సరితా మేడం గారు చాలా అంశాలని వివరించిండ్రు. అద్భుతంగా ప్రవాహం లాగా తన ఉపన్యాసంలో
మిగిలిన రంగాలన్నింటినీ కూడా కవర్ చేశారు. ఇక మిగిలింది మాట్లాడడానికి మాకేమీ మిగిల్చలేదు. అయినా కూడా చిన్నగా నా వంతు ఒక 2 అంశాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అసలు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం, ఈ దినోత్సవాన్ని మనం ప్రతి సంవత్సరం ఎందుకు జరుపుకుంటాం అంటే ఏదో ఒక కారణంగా ఒక డేట్ ని మనం ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఆ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. మరి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని ఎందుకు జరుపుకోవాల్సి వచ్చింది? నిజానికి ఇది ఒక కార్మిక ఉద్యమం నుండి పుట్టుకొచ్చింది. అంటే ఎక్కడైతే మనం హక్కులని కోల్పోతామో, ఎక్కడైతే శ్రమ దోపిడి కలుగుతుందో, ఎక్కడైతే లింగ వివక్షకు గురి అవుతారో, ఎక్కడైతే చట్టబద్ధంగా సమాన హక్కుని కోల్పోతారో, ఈ ఓటమి, ఈ బాధలు, వీటిని తట్టుకోలేని మహిళా సమాజం ఒక్కసారిగా అంటే అనగదొక్కబడి ఎంత ఉంచినా ఏదో ఒక సందర్భంలో ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకొని ముందటికి వచ్చి గొంతెత్తి నిలదించాల్సిన సందర్భాలు మనకు చరిత్రలో కొన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అదే విధంగా 1908లో న్యూయార్క్ సిటీలో 15,000 మంది మహిళలు తమ పని గంటలని తగ్గించాలని, పురుషులతో సమాన జీతం ఇవ్వాలని, ఓటు హక్కుని కలిగించాలని కొన్ని ప్రదర్శనలు చేశారు. అయితే ఈ ఉద్యమాల ప్రదర్శనల ఫలితంగా 1909లో జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అనేది ఏర్పడింది. అయితే ఈ జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అనేది ఒక్క సిటీకే పరిమితం కాకుండా కార్ల్ జెట్కిన్ అనే ఆమె ఇది అంతర్జాతీయంగా ఆస్ట్రియా, డెన్మార్క్, జర్మనీ ఇలాంటి అన్ని దేశాలకు కూడా, అన్ని దేశాల్లో మహిళలకు కూడా ఇది అవసరము అని ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దీన్ని ఉధృతం చేయడం జరిగింది. అయితే 1911లో మొదటిసారిగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి 1975లో ఐక్యరాజ్య సమితి దీనిని అధికారికంగా గుర్తించి మనకు మార్చి 5 రోజును అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకోవాలని ఒకటి అధికారికంగా ప్రకటన చేసింది. అప్పటి నుంచి మనం ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 8వ తారీఖున అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. మరి జరుపుకొని ఏం చేస్తాం? అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటామంటే ఏంటి ఉపయోగం? ఒక్క రోజున ఏదో మహిళల్ని గౌరవించాలి, మహిళలకు సమాన హక్కులు ఉండాలి, లింగ వివక్ష ఉండద్దు, కుల వివక్ష ఉండద్దు అని ఒక్కరోజు మాట్లాడుకొని వదిలేస్తే ఏం లాభం? దానికోసం ఏంటంటే మనకు ప్రతి సంవత్సరము ఆ రోజున ఆ రంగాలలో గొప్ప గొప్ప కృషి చేసిన వివిధ మహిళామణులని, వారి యొక్క ప్రేరణ పొందించే, స్ఫూర్తిని కలిగించే కథలని కానీ, వారి గురించి గొప్ప విషయాలను కానీ ముందటి తరానికి పరిచయం చేయడం. ముందటి తరానికి పరిచయం చేయడం వల్ల ఆ మహిళలలో కూడా కొంచెం చైతన్యం కలిగించడం, వారికి ఆర్థికంగా కానీ, సామాజికంగా కానీ, సాంస్కృతికంగా కానీ, రాజకీయంగా కానీ కొన్ని అంశాలపైన అవగాహన కలిగించడం. ఎందుకంటే మహిళలకు తెలియనంత వరకు దేన్ని కూడా క్వశ్చన్ చేయలేం. మహిళలమేంది, అందరం ఎవరైనా ఒక విషయం గురించి తెలియకపోతే మనం ప్రశ్నించలేం. ఆ విషయం మీద మనకు అవగాహన ఉండి ఆ విషయాన్ని సమగ్రంగా తెలుసుకున్నప్పుడు మనం కోల్పోయే దాన్ని గట్టిగా ప్రశ్నించే ధైర్యం వస్తుంది. కనుక ఇప్పుడున్న మహిళలకు కానీ, ముందు తరాలు వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ కానీ వీటి మీద ఒక సమగ్ర అవగాహన కలిగించినట్లయితే, ఇంతకు ముందు గొప్ప వ్యక్తులని పరిచయం చేసినట్లయితే, వీళ్ళు కూడా రేపటి సమాజంలో వాళ్ళకు జరిగే అన్యాయాలని ఎదిరించగలుగుతారు అనే ఉద్దేశంతోనే మనకు ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. మరి భారతదేశానికి వచ్చినట్లయితే మన దేశం చాలా గొప్ప సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని కలిగి ఉంది. మరి మన దగ్గర భారతదేశంలో మహిళలు గౌరవించబడట్లేదా అంటే, ప్రాచీన కాలంలో మహిళలకు అత్యున్నతమైన స్థానం ఉంది, గౌరవ స్థానం ఉంది. ఎందుకంటే వేద కాలంలో భారతీయ స్త్రీలు పురుషులతో సమానమైన గౌరవాన్ని పొందారు. వేదాధ్యానాన్ని చేశారు, వేద మంత్రాలను ఉచ్చరించారు, వేద ద్రష్టలుగా అంటే మంత్రాలని బోధించడం, టీచర్స్ గా పనిచేశారు. ఇలాంటి స్థితులలో మహిళలకు గౌరవం ఉంది. వాళ్ళని ఒక అమ్మగా, దేవి స్వరూపంగా, శక్తిగా, అద్భుతంగా సమాజంలో గౌరవ స్థానంలో నిలబెట్టిండు. అందుకే మనకు మాతృస్వామిక వ్యవస్థ అని అంటారు. అంటే గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణ ఇలాంటి పేర్లు మనం వింటూ ఉంటాం కదా. అంటే పేరుకు ముందు కూడా తల్లి యొక్క పేరుని ఉంచి చదివిందంటే మాతృమూర్తికి ఎంత విలువ ఇచ్చారో మనం తెలుసుకోవచ్చు. మన భారతీయ సంస్కృతి అంత గొప్పది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆ కాలంలో గార్గి, తర్వాత మైత్రేయి, లోపాముద్ర, సీత, ద్రౌపది ఇలాంటి వాళ్ళందరూ మనం పేర్లు వింటాం కదా. గార్గి అయితే ఆమె ఇప్పుడు ఉపనయనం చేసుకోవడం కేవలం పురుషులకే హక్కుగా ఉండేది.
గార్గి వేద కాలంలోనే పురుషులతో సమానంగా ఉపనయనాన్ని కూడా చేసుకుంది, జంధ్యం కూడా వేసుకుంది. ఇప్పటికి ఈ కాలంలో కూడా మనం ఆధునికంగా ఆడవాళ్ళు జంధ్యం వేసుకోవడం ఎక్కడ చూడం, కానీ గార్గి జంధ్యం వేసుకుంది. తర్వాత తను అత్యున్నతంగా విద్యను అభ్యసించింది. ఆమె యాజ్ఞవల్క్యునితో వాదించి స్త్రీలకు సమాన హక్కులతో శాస్త్ర విషయాలలో చర్చించి ఆమె ఆ ఆమె అతన్ని ఓడించగలిగింది. ఆయన జనకుని ఆస్థాన కవయిత్రిగా కూడింది. ఇట్లా మనం ప్రాచీన కాలంలో చూస్తే చాలా మంది మహిళలు ఉన్నారు. తర్వాత శస్త్ర విద్యలు, యుద్ధాలలో కూడా పాల్గొన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలా ఆడవాళ్ళ గురించి చెప్తే ప్రాచీనంలో వేద కాలంలో మంచి గౌరవ స్థానంలో ఉన్నారు. మరి అలాంటి భారతీయ సంస్కృతి ఇంత గొప్పగా ఉన్న సంస్కృతిలో ఎందుకు స్త్రీలు తక్కువగా చూడబడుతున్నారు? అది రాను రాను ఏమైందంటే భారతదేశం మీద విదేశీయుల దండయాత్రలు మొదలైనవి. విదేశీయుల దండయాత్రలు మొదలవడంతో మన కాలంలో మన సమాజంలో స్త్రీల యొక్క బలాన్ని తగ్గించే చర్యలు ఎక్కువగా అప్పుడు ఏర్పడ్డాయి. ఏం చేశారు అనంటే స్త్రీలకు చదువుని అందించకుండా చేశారు. వాళ్ళని కుటుంబానికి మాత్రమే పరిమితం చేశారు. వాళ్ళని ఇంటి అవసరాలకు మాత్రమే ఉండాలి, వాళ్ళకి చదువు అవసరం లేదు, పురుషులకు మాత్రమే సమాజంలో గౌరవం ఉండాలి, వాళ్ళకు మాత్రమే విద్య ఉండాలి అని మెల్లిగా స్త్రీ యొక్క స్థానాన్ని దిగజార్చుతూ కొన్ని పద్ధతులు సంఘంలో సమాజంలో కొన్ని ఆచారాలు అనేటివి మొదలైనవి. తర్వాత భర్త చనిపోతే భార్యను కూడా ఆ స్థితి మీద ఉంచి కాల్చివేయడం, సతీ సహగమనము. తర్వాత రాజపుత్ర స్త్రీలలో సామూహిక ఆత్మహత్యలు, అంటే తన భర్త యుద్ధంలో ఓడిపోతాడు అని తెలియగానే అందరు స్త్రీలు కలిసి అగ్నిలో ఆహుతి అవ్వడం, ఇలాంటి ఆచారాలు అన్ని కూడా మెల్లిమెల్లిగా పుట్టుకొచ్చాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ బాల్య వివాహాలు చేసుకోవడం వల్ల చిన్న పిల్లలకే వాళ్ళు గర్భవతులుగా కావడము, వాళ్ళ ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం, వాళ్ళ శరీరం క్షీణించిపోవడం, ఆర్థిక స్వేచ్ఛ లేకపోవడం, నిరక్షరాస్యత ఉండడం, దీనివల్ల మెల్లిమెల్లిగా ఎంతో గొప్ప గౌరవ స్థానంలో ఉన్న స్త్రీ మెల్లిగా సబలగా మెల్లిగా బలహీనంగా మారడం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఈ బ్రిటిష్ పరిపాలకుల తర్వాత ఆ కాలంలో కొంత సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాల ఫలితంగా సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమంలో భాగంగా స్త్రీలకు కొంచెం చదువు అవసరమని సమాజంలో ప్రేరణ కలిగించడం, మూఢ విశ్వాసాలని అరాచకాలని తగ్గించడం, ప్రజలకు కొంత అవగాహన కలిగించి అప్పుడున్న బాల్య వివాహాలను రద్దు చేయడం, తర్వాత వితంతువుల మళ్ళీ పునర్వివాహం చేయడం, అలా మెల్లిగా పాఠశాలల్లో కళాశాలల్లో మెల్లిగా ఆడవాళ్లకు చదువుకునే అవకాశం దొరికింది. ఈ అవకాశం వలన విద్య అందడం వల్ల మెల్లిగా ఆడవాళ్ళ ఆలోచన రీతి కూడా మారిపోయింది. ఆ ఆలోచనల్లో మార్పు వల్ల మనకు ఈ మిషనరీస్ స్కూల్స్ రావడం కూడా ఒకందుకు ఆడవాళ్లకు ఆ కాలంలో కొంత సహాయం అయింది అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళు బాలికల కోసం శ్రీ విద్య కోసం కొన్ని పాఠశాలలు మిషనరీ స్కూల్స్ ని ఏర్పాటు చేయడం, దాంట్లో కూడా ఆడవాళ్ళు మన భారతీయ స్త్రీలు చదువుకునే అవకాశం దొరికింది. కనుక మెల్లిగా అంటే పురుషాధిక్యత ఉన్నప్పటికీ కూడా అనగదొగ్గబడ్డ స్త్రీలు కొంత విద్యలోకి అడుగెడుతున్న కాలంలో అప్పుడు అదే టైంలో మనకు స్వతంత్రోద్యమంలో జాతీయోద్యమంలో పురుషులతో పాటు స్త్రీలు కూడా ఉద్యమంలో చొచ్చుకొని రావడం, చైతన్యవంతులుగా కావడం, సమాజంలో ముందడుగు వేసి వాళ్ళ వంతు పాత్రని నిర్వర్తించడం అనేది మనకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ విధంగా మెల్లిగా మనం రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పరచుకోవడం, స్వతంత్రం పొందిన తర్వాత రాజ్యాంగంలో కొన్ని చట్టాలను ఏర్పరచుకోవడం, కొంచెం రిజర్వేషన్లను పెట్టుకోవడం, ఆ చట్టాలలో మహిళలకు కొంత ప్రత్యేక సవరణలు చేసుకోవడం, రాజకీయంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ సాంస్కృతికంగా కానీ వాళ్ళు నిలదొక్కుకోగలిగిన చట్టాల వల్ల వాళ్ళు ఇంకా కొంత ముందుకు రావడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఎంత ఉన్నత అభివృద్ధి నుండి కూడా మళ్ళీ అంత ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న స్త్రీ అధమ స్థానంలోకి పడిపోయినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ ఎన్నో ఆటుపోటులను అడ్డంకులను అధిగమించి స్త్రీ అబల కాదు సబల అని నిరూపించే రకంగా తట్టుకొని మళ్ళీ ముందుకు వచ్చి మహారాణి లాగా నిలబడగలిగింది. అంటే స్త్రీ అవని నుండి అంటే ఈ ధరణి నుండి ఆకాశం వరకు కూడా ఎంతో నేర్పుని ప్రదర్శించి ఉన్నత స్థానంలో నిలబడగలిగింది. ఈ రోజు మనం చూస్తూ ఉంటే ఆటో డ్రైవర్లు స్త్రీలు ఉంటున్నారు, టాక్సీ డ్రైవర్లు స్త్రీలు ఉంటున్నారు, బస్సు నడుపుతున్నారు, ట్రైన్ నడుపుతున్నారు, పైలట్లు అయిపోయినారు. ఎక్కడ కూడా స్త్రీలు లేనది ఎక్కడ చెప్తున్నాం? ప్రతి రంగంలో ముందటికి పోతున్నారు. ఎందుకు అనంటే మనం
సావిత్రిబాయి పూలే చూసినట్లయితే ఆ కాలంలోనే మొట్టమొదటి ఉపాధ్యాయురాలు. నిజంగా సావిత్రిబాయి పూలే వల్లనే మనమందరం విద్యను అభ్యసించి ఎంతో కొంత సావిత్రిబాయి పూలేని మనం తలుచుకోకుండా ఈ రోజు ఉండలేవు. ఎందుకంటే ఆమె గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే. 1848లో జనవరిలో పూణేలో ఒక బాలికల పాఠశాలను స్థాపించింది. అక్కడున్న సమాజ స్థితిగతులు ఎలాంటివంటే అంటరాని వాళ్ళను దూరంగా చూడడము, అగ్రవర్ణాల ఆధిపత్యం ఉండేది. ఆ అగ్రవర్ణాల వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని తట్టుకొని పాఠశాలకు వెళ్లి తన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఎన్ని అడ్డంకులైనా ఎదుర్కొంది. ఆమె వెళ్లే సందర్భంలో చీర మీద బురదలు చల్లడం, చెప్పులు విసరడం, మాటలతో అనడం, అట్లాంటి సందర్భాలలో అబ్బాయి ఇవన్నీ ఎందుకు భరించాలి, నాకెందుకు ఈ బాధ, నేనేదో కొంచెం చదువుకున్నా, నా జీవితం నేను ఉంటా అనే సావిత్రిబాయి పూలే అనుకుని ఉంటే అది అక్కడితో ఆగిపోయేది. కానీ నా విధిని నేను చేస్తున్నా అని ఆ బురద చీరని కూడా సంచిలో పెట్టుకొని వేరే చీర కట్టుకొని పాఠశాలలో విధులు నిర్వర్తించి మళ్ళీ తిరిగి రాగా అదే బురద చీరతోని మనకు వచ్చేది. ఇది మనందరికీ తెలిసిన కథనే. ఇట్లాంటి గొప్ప వ్యక్తుల ప్రేరణని ముందు తరాల వాళ్ళు తీసుకోవాలి. ముందు తరాల వాళ్ళు ఎలాంటి చిన్న చిన్న ఆటంకాలు రాగానే ఈ రోజు ఆత్మన్యూనత భావానికి లోనైతున్నాం. అయ్యో నాకే సౌకర్యాలు లేవు, నేను ఆడపిల్లని, నాకు ఇట్లా అట్లా అంటున్నారు. అంతకంటే కఠినమైన పరీక్షలు ఎదుర్కొన్న వాళ్ళు మన చరిత్రలో ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారిని ప్రేరణగా తీసుకొని ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఈ చిన్న చిన్న సమస్యలకు ఆత్మన్యూనతకు లోను కావకుండా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. ఒక గట్టి వ్యక్తులుగా సంకల్ప సిద్ధిని నెరవేర్చుకోవడానికి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని బలంగా దృఢంగా ఏర్పరచుకోవాలి. అది మనం ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి కారణం. అంతేగాని ఒక్కరోజు అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకొని మమ్మల్ని గౌరవించండి, మహిళల్ని గౌరవించండి, ఏంటి గౌరవిస్తే ఏమొస్తుంది? నీలో ఉన్న ఆ స్వేచ్ఛని వాళ్ళు గమనించాలి. ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సాంస్కృతికంగా ఏ విధంగా దోపిడీ అవుతుంది అనేది ముందు తరాల వాళ్ళకు తెలియజేయాలి. వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళకు ఎదురయ్యే సంఘటనలు వాళ్ళు తట్టుకునే శక్తిని పెంచుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం చూస్తుంటే మనకు అమరేశ్వరి మొట్టమొదటి లాయర్, అంటే న్యాయ విద్యను అభ్యసించిన అమరేశ్వరి మొట్టమొదటి లాయర్ గా కనిపిస్తూ ఉంది. మొట్టమొదటి భారతదేశంలో ట్రైన్ ని నడిపిన సురేఖ శంకర్ యాదవ్లు మనకు కనిపిస్తున్నారు. మొట్టమొదటి విమానాన్ని నడిపిన సార్లా థాక్రాత్ కనిపిస్తున్నారు. తర్వాత ఆర్మీ అధికారిగా ప్రియాంక జింగల్ కనిపిస్తున్నారు. ప్రతిభా పాటిల్, ద్రౌపది ముర్ము, నేటి భారత మన రాష్ట్రపతిగా ఉన్న ద్రౌపది ముర్ము కూడా ఒక మహిళ అని చెప్పుకోవడానికి మనం అందరం కూడా ఈ రోజు గర్వించదగ్గ రోజు. ఇదంతా కూడా రాజ్యాంగంలోని చట్టాల ప్రకారం, అందులో ఉన్న ఆ నియమ నిబంధనల ప్రకారమే ఈ అవకాశాలు మనకు వస్తున్నాయి. ఇంకా ఇట్లా చూసినట్లయితే మనం ఈ మధ్యలో ఇంకొక కథని చూసుకోవచ్చు. ఈమె మంజరీ జెరూహాల్ అనే ఆమె గురించి మొన్ననే ఒకసారి పేపర్ లో వచ్చింది. మంజరీ జెరూహాల్ ఆమె చిన్న వయసులో 19 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆమె పెళ్లి చేసిందట. పెళ్లి చేస్తే ఎలాంటి అత్తగారింటికి వెళ్ళింది అని అంటే, చాలా విద్యావంతులు ఆ కుటుంబంలో అందరూ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అన్ని విద్యావంతులుగా ఉన్న కుటుంబంలోనికి కోడలుగా వెళ్ళింది. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, మంచి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కుటుంబంలో ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ ఆలోచన విధానం ఆడవాళ్ళని ప్రోత్సహించే రకంగా ఉంటది. కానీ ఈమె ఏం చేస్తుందనంటే, అక్కడ అంతమంది ఉన్నత విద్య ఉన్న వాళ్ళు, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మగవాళ్ళందరూ ఉద్యోగం చేయాలట, ఆడవాళ్ళు మాత్రం గృహానికే పరిమితమై గృహంలోని పనులే, ఇంటి పనులకు మాత్రమే పరిమితం కావాలని ఈమెకు అత్తింటి నుండి చాలా వేధింపులు ఎక్కువైనాయి. ఆ వేధింపులు తట్టుకోలేక ఆమె భర్త నుండి విడిపోయి తండ్రి యొక్క ప్రోత్సాహంతో 1976లోనే యూపీఎస్ పరీక్ష రాసి సెలెక్ట్ అయింది. నిజానికి బీహార్ నుండి పరీక్ష రాసి సివిల్స్ కు ప్రిపేర్ అవ్వడం అంటేనే చాలా కష్టం. ఈమె బీహార్ ప్రాంతం పాట్నాకు చెందిన ఈమె బీహార్ లో మొట్టమొదటి మహిళా ఐపీఎస్, భారతదేశంలో 5వ స్థానంలో ఉన్న ఐపీఎస్ మహిళలలో 5వ స్థానంలో ఉంది. ఈమె జాబ్ లో జాయిన్ కావడానికి వెళ్ళినాక, మహిళ కదా, పోలీస్ జాబ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డ్యూటీలో జాయిన్ అయ్యే రోజే ఆయన ఐజీ అన్నారట, నీకు ఏం పని చెప్పాలి మేడం ఎట్లా అని అన్నారట. ఏం పని చెప్పాలంటే మీరు ఏది చెప్తారు సార్ అని అంటే, మనకు తొలి ఐపీఎస్ అధికారి ఉంది కదా కిరణ్ బేడి, ఏ రోజైతే జాబ్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఏ పని చేసిందో తెలుసుకొని అలాంటి మీకు విధులు ఇస్తా అని చెప్పిండట. ఆమెని కేవలం ఆఫీస్ లో రికార్డు వర్క్ కు మాత్రమే మొదటగా ఉపయోగించారట.
ఆ రికార్డ్ వర్క్ రాస్తూ కూర్చోబెట్టిండ్రు. కానీ ఆమెకు బయట ఫీల్డ్ వర్క్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎన్నిసార్లు అడిగినా నువ్వు మహిళవు కదా, నువ్వు చేస్తావు అని ఆమె ఇరుస్తుందట. కానీ ఆమె పట్టు వదలకుండా కొన్ని రోజుల తర్వాత బయటకు వెళ్లి ఫీల్డ్ వర్క్ లో చేసి అప్పుడున్న బీహార్ లో బస్సులో దోపిడీలని, తర్వాత ఆడవాళ్ల పైన జరిగే అరాచకాలని, ఇలాంటి కేసులన్నింటినీ కూడా ఆమె బాగా డీల్ చేసిందట. ఆమె గురించి ఎందుకు అని అంటున్నామంటే, ఆమె ప్రస్తుతం TCS సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ గా మన దగ్గర పనిచేస్తుంది. ఆమె 2010లో CISF స్పెషల్ డైరెక్టర్ జనరల్ గా రిటైర్డ్ అయిపోయింది. ప్రెసిడెంట్ పోలీస్ మెడల్ ని తీసుకున్నది. అంటే ఒక కుల వివక్ష, లింగ వివక్షకు గురి అయిన వ్యక్తి కూడా సొంతంగా సాధికారికత సాధించి తన జీవితంలో అత్యున్నత స్థానంలోకి వెళ్ళింది. తనతో పాటు ఉన్న IPS అధికారిని వివాహం చేసుకుంది. సో Madam, due to time constraint, please, sorry for the interruption. So I would like to invite for the vote of thanks, our Education Department, Integrated Teacher Education Program, Department of Education, Kumari Indu. Sir. Kumari Tirupati, Indu. sir. Kumari Indu. Tirupati, sir. Tirupati, sir. Madam. Before that, I want to put forward a small poetry regarding women, sir. Small poetry. Madam, It madam. will take much less time. No, madam. Chala chinnadi. Okay. So, Indu, madam, please proceed. Indu, madam, please unmute yourself. Time is only 2 minutes is there. One second. Okay. A warm good evening to all. First of all, I wish you a happy Women's Day to all. I deem it as a Indu, madam, please proceed. Indu, madam, please unmute. Indu, madam, please unmute. Okay, proceed. A warm good evening to all. First of all, I wish you a happy Women's Day to all. It's a great opportunity and an honor to propose the vote of thanks to all. First of all, I extend my special gratitude to the respected principals, Dr. Jai Kishan Oja sir, Principal GDC LUXETTIPET, Dr. Y. Satyanarayana sir, GDC Women JAGTIAL, for gracing today's webinar, and all the principals of all the colleges from different states. And I extend my special thanks to the organizer of this event, Dr. Padala Tirupati sir, the coordinator of ITEP, Integrated Teacher Education Program. And my special thanks to the keynote speaker, Dr. V.SARITHA RANI Madam, GDC Nirmal, for her valuable, informative, and inspirational speech and presentation about role of women leadership in the present scenario by giving best examples of Savitribai Phule, Jhansi Lakshmibai, Rani Rudramadevi, Rajia Sultana, the first woman ruler of India, Jijabai, mother of Shivaji. And I extend my special thanks to the convener,
Sri G. Chandraya sir, GDC Women Jagtial, co-convener Dr. P. Savitha madam, GDC LUXETTIPET, and Dr. G. Srilata madam, GDC LUXETTIPET, Srimati T. Swarupa Rani madam, GDC Women Jagtial, and I extend my heartful appreciation to all those who contributed in making this program success. Finally, I would like to convey my gratitude to everyone here for actively being here to join us today and for making this program a grand success. Thanks to one and all. Thank you for giving me such a great opportunity to be part of it. Thank you all. Savitha Madam garu, Savitha Madam garu, please unmute. Savitha Madam garu. Madam, please unmute. Please, Savitha Madam, please unmute yourself. Savitha Madam. Okay. Okay, sir. Madam, Okay. Madam, please proceed. Last 1 minute. Last 1 minute. Okay, thank you, sir. Thank you. మహిళ అడుగడుగున నీ ప్రస్థానం అభినందనీయం. భారతదేశ చరిత్రలో అలనాడు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి మొదలుకొని నేడు ద్రౌపది ముర్ము ఏనాడు మన మహిళా ప్రతిష్ట భంగపడలేదు, భంగపడదు. భూమి నుండి దివి దాకా అన్నట్టు అన్ని రంగాల్లో తానై వ్యాపించి ఓర్పుతో నేర్పుతో అన్నింట్లో ముందంజు వేస్తూ అందరినీ మెప్పిస్తూ మహిళా కీర్తి కండూతిని ఖండాంతరాలు వ్యాపిస్తున్న ఓ మహిళ నీకు సహస్ర పుష్పాలంకృత వందనాభిమాల. థ్యాంక్ యూ సార్, నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. Thank you very much, madam. So I wholeheartedly, from the bottom of my heart, thankful to each and every participant from different states of our sacred nation. And also, I would like to say thanks to our